Die Nachricht von meinem Bruder kam am Dienstagmorgen 6 Uhr. Groß Preisverleihung am Freitagabend. Du musst unbedingt dabei sein. Ich bekam den Preis für herausragende Leistungen junger Arzt. Die ganz Family konnte dies mal kein Ausreden. Ich starrte auf mein Handy, lag im Bett, der zentrale Venenkatheter in meinem Arm, die Pumpgab leise ununterbrochen Chemotherapie ab. Freitag war der Sechstag meines aktuellen Behandlungszyklus. Als die Übelkeit am schlimmsten war, die Blutwert im Keller, als es unmöglich schien, aufrecht zu sitzen, tippte ich zurück. Ryan, ich bin mitten in einem Chemozyklus. Mir wird es zu schlecht gehen, sein Antwort kam prompt. Du bist immer so krank. Du hast im letzten Jahr jedes wichtig Ereignis in meinem Leben verpasst. Das ist der wichtigste Abend meiner Karriere. Sei dabei oder nenn dich nicht meine Schwester. MIT 34 war ich, 2 Jahre alter als Ryan, aber das hat man ihm nie eingemerkt. Ryan war der Liebling der Familie. Einheitschirurg am renommierten Mercy Hospital, verheiratet mit einer anderen Chirurgin, der in medizinischen Fachzeitschriften als Aufstrebender Stern geführt wird. Sein Instagram-Profil war voll MIT-Fotos aus dem Opund Auszeichnungen. Ich hingegen war das Problem. Grafikdesignerin, die von zu Hause aus Markenidentitäten für Fortune 500 Unternehmen entwickelt. Ich wurde hervorragend, mehr als Ryan. Aber meine Familie sah Michigan als Versageren, die nie ihr Wohnung verließ. Was sie nicht wissen, ich hat 3 Jahre lang anonym das Krebsforschungsprogramm der Mercy Hospitals MIT jährlich $500,000 unterstützt. Mein spendenfinanzierten Klinischstudien, die Anschaffung von Bildungsdaten und die Einrichtung von Patientenbetreuungsprogrammen. Sie wissen auch nicht, wie krank ich wirklich war. Botspiegeldrüse im Stadium 4, diagnostiziert vor 18 Monaten MIT einer 5 Jahres Überlebensrate von nur 5%. Ich hatte eine Operation hinter mir, mehrere Chemotherapiezyklen und befand Michigan aktuell in einer experimentellen Behandlung. Sarah ist immer müde, sagt meine Mutter, wenn ich mal wieder nicht zum Familienessen kam. Sie übertreibt, sagt Ryan, als ich versucht zu erklären, warum ich nicht zu seiner Konferenz reisen konnte. Sie wissen, dass ich Krebs hat. Ich hatte es ihnen bei der Diagnose gesagt, aber Ryan, mit seinem Doktortitel und dem Ego eines Chirurgen, hielt meine Behandlung für übertrieben. Botspiegeldrüse hat sein Überlebensraten verbessert, sagt abweisend. Du bist wahrscheinlich nur im Stadium 1 oder 2. Dir wurde es gut gehen. Ich bin im Stadium 4, Ryan. Hat Metastasen. Bist du sicher? Hast du uns Weitmeinung eingeholt? Manchmal sind Onkologen so aggressiv, zur Behandlungen zu rechtfertigen. Ich hat wir Meinungen eingeholt. Alles sagt hen dasselbe. Vorgeschriebener Krebs, schlecht Prognose, experimentell Behandlung mein best Chance. Sarah war schon immer ein Hypochondrin, sagt Ryan zu unseren Eltern. Sie übertreibt es wahrscheinlich, Aufmerksamkeit zu erregen. Über 18 Monate hat Ryan jede Chemotherapie-Sitzung, jede Untersuchung nach der Operation, jeden Besuch in der Notaufnahme verpasst. Aber erwartet Michigan bei jeder einzelnen seiner Veranstaltungen. Du siehst gut aus, sagt wenn ich blass und die Schwach auftaucht. Siehst du, so krank bist du gar nicht, was Ryan nicht wusste, war, dass der Chefarzt der Klinik im Mercy Hospital war Dr. Patricia Morrison die Angst Collagen meiner Onkologen. Sie hat mein Akt persönlich geprüft, als ich in der experimentellen Studie teilnahm. Sie besiegt mit meinen Fall als einen der schwierigsten Pankreaskrebsfall, die sie je gesehen hat. Sie hat Michigan auch mehrmals gebeten, bei den Spendenveranstaltungen der Mercy Hospitals für Krebskrank zu sprechen. Ich hat abgelehnt, da ich mein Spenden und mein Krankheit privat halten wollte, aber sie wusste alles. Und am Freitagabend wird sie bei Ryans Preisverleihung im Mercy Hospital anwesend sein. Als Chefarzt in der Chirurgie, als Diejenige, die Mittel der Abteilung Dynamit, als Demand, der Arzt ohne Empathie nicht toleriert, beschloss ich hinzugen. Nicht wegen Ryan, sondern weil ich es satt hat, von Gemandum,
Der einen Eid zur Heilung Geschworenheit, als dramatisch bezeichnet zu werden. Moment mal. Am Freitagabend zwang ich Michigan in ein Kleid, das in meinem 32 Kilo leichteren Körperlocker saß. Ich hat mein Haar vor Monaten verloren. Ich verzichtete auf ein Peruk. Ich trug einen Schal und Schmink Michigan, den Haaresfall zu kaskieren. Ich versucht, die Jubelkeit zu ignorieren. Die Zeremonie fand im Konferenzentrum der Mercy Hospital statt. 200 Arst, Verwaltungsangestellte und Spender fühlten den Raum. Mein Family saß an einem Tisch in der ersten Reihe. Mein Eltern, Ryan, seine Frau Jessica und zwei Lehrstuhl. Sarah, du hast es tatsächlich geschafft. Mein Mutter umarmt Michigan vorsichtig. Ja, du siehst krank aus, Liebes. Bist du sicher, dass du hier sein solltest? Ryan meint, ich muss hier sein. Ja, aber vielleicht hattest du zu Hause bleiben sollen. Du bringst die Verlegenheit? Indem du krank bist, bringst du sie in Verlegenheit. Ryan entdeckt Michigan und vor Wetend MIT angespanntem Gesicht auf Michigan zu. Was soll das, Sarah? Ich hab dir gesagt, du sollst dir geben. Konntest du dir kein Peruk aufsetzen? Konntest du nicht versuchen, normal auszusehen? Ich bin in Chemotherapie, Ryan. So sieh ich nun mal aus, du blamierst Michigan, sicher. Das ist mein Abend. Der Vorstand der Krankenhauses ist hier. Mein Kollegen sind hier. Und du kommst so daher. Wie ein Krebspatienten. Als ob du versuchen würdest. Aufmerksamkeit. Das machst du immer. Du schaffst es immer, alles auf dich und dein Gesundheitsproblem zu besiegen. Du hast darauf bestanden, dass ich komm. Ich bin gekommen. Ich dacht, du würdest wenigstens versuchen, vorsichtig auszusehen. Mein Gott. Sarah, kannst du nicht einfach mal für einen Abend normal sein? Want sich an unsere Eltern. Verstet was ich mein? Sie Macht das MIT Absicht. Sie dreht alles ihren Krebs, damit sie im Mittelpunkt steht. Mein Vater worked unbehaglich. Mein Mutter nicht. Ryan hat recht, Liebes. Das ist sein besonder Abend. Die Zeremonie begann. Der Krankenhausdirektor hielt ein Rede über herausragende Leistungen in der Medizin. Dan wurde Ryan ausgezeichnet. Dr. Ryan Chin hat außergewöhnliche Fähigkeiten in der Hirschchirurgie, mich voll für Patienten und Engagement für die Weiterentwicklung der Hirschkreislaufmedizin bewiesen. Ryan schritt strahlend zur Bühne. Nahm seine Auszeichnung entgegen und ergriff dann das Mikrofon. Vielen Dank an das Mercy Hospital für dies unglaubliche Ich have mein Leben der Heilung von Herzen, der Hoffnung für Patienten und der würdevollen und mitfühlenden Behandlung jedes Menschen gewidmet. Ich muss festlocken. Mich voll. Medizin ist nicht nur technisches Können, fuhr Ryan fort. Es geht Empathy. Es geht darum, Leid zu verstehen und MIT mich voll darauf zu reagieren. Es geht darum, den ganzen Menschen zu sehen, nicht nur die Krankheit. Das habe ich von meiner Familie gelernt. Mein Eltern haben mir Fleisch versprochen. Meine Frau unterstützt Michigan jeden Tag. Und meine Schwester erhielt in und die Zeit auf Michigan, erinnert Michigan daran, dass nicht jeder MIT Wiedergeiten so würdevoll umgeht. Manch lassen sich von Herausforderungen bestimmen. Als Arzt müssen wir Patienten helfen, dies Denkweise zu überwinden. Das Publikum applaudiert. Mein Mutter tupft sich die Augen. Ich saßte, mir war Jubel und ich fühlt Michigan schwach, und hort zu, wie mein Bruder Michigan vor 200 Medizinern als Abschreckens Beispiel dafür benutzt, wie man nicht MIT Krankheit umgehen sollt. Dann sah ich sie, Dr. Patricia Morrison, Chefarzt in der Chirurgie, hinten stehen. Sie applaudiert nicht. Sie starrt Michigan in, Gesichtsausdruck wechselt von Verwirrung über Erkenntnis zu blanker Wut. Sie kam auf unseren Tisch zu. Offenbarung. Dr. Morrison erreicht unseren Tisch. Gerät als Ryan von der Bühne zurückkam. Sie sah Michigan Zorsten. Sarah Chin. Ja, Dr. Morrison. Ryans Kopf schnellt hiram. Sie want sich UNS MIT Bleachem Gesicht zu. Dr. Morrison, vielen Dank für dies Auszeichnung. Dr. Chin, sagt sie cool. Ist das Ihr Schwester? Ja, das ist Sarah.
Sie ist ihr Schwester Sarachin, die Patientin mit Botspicheldros im Stadium 4, die in unser experimentellen Studie teilnimmt. Stillbreitet sich am Tisch aus mein Eltern start an SIen. Jessica riss den Mund auf. Ja, stammelt Ryan. Die Sarachin, die unser Krebsforschungsprogramm seit 3 Jahren anonym finanziert. $500,000 Jarlich. Die Spenden, MIT denen die neue Hersbildgebungsenlige Abteilung finanziert wird. Dr. Chen's Gesicht word grau. Was, ihr Schwester ist ein unserer großen Spenderinnen. Sie hat klinisch Studien finanziert. Gerät Einschaft und Patientenbetreuungsprogramme eingerichtet. Und das alles. Während sie selbst gegen ein der aggressivsten Krebsarten, die wir sehen, behandelt wird. Want sich wieder mir zu. Sarah, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, das Ryan Bruder ist. Ich war auf dem Flur. Ich hab gehört, was sie gesagt haben. Das sie krank aussieht. Das sich alles nur ihr Gesundheit dreht. Es ging die such Aufmerksamkeit. Dr. Morrison, ich meint nicht, dass Ryan es versucht hat. Sie sagt Schwester, dein Botspicheldros im Stadium 4 stirbt, das sie in Verlegenheit bringt, while sie wie ein Krebspatient aussieht. Sie benutzen sie in Denksried als Beispiel dafür, wie man mit Wiedergeiten nicht wordvoll umgeht. Und den Nachbartischen war es still geworden. Alle horten zu. Jessica sah entsetzt aus mein Eltern sassen wie Versteinerte. Ich have Sarahs Krankenakt persönlich eingesehen. Dr. Morrison fuhr fort. Wissen Sie, was Botspicheldros am Stadium 4 bedeutet, Dr. Chin? Sie kennen die Prognose. Sie kennen die Überlebensraten. Sie wissen, dass ihr Schwester gegen ein unheilbare Krankheit kämpft und ein experimentelle Behandlung ihr einzige Hoffnung ist. Ich dachte, sie übertreibt, begann Ryan. Sie dachten, ihr Schwester übertreibt mit dem Krebs? Haben Sie ihr Krankenakt eingesehen? Haben Sie mit ihrem Onkologin gesprochen? Waren Sie auch nur bei einem einzigen Termin dabei? Sie hat Michigan nie darum gebeten. Sie sollt nicht darum bitten müssen. Sie sind Bruder. Sie sind Darst. Sie haben einen geschworen zu heilen, mich voll zu sehen, leid zu lindern. Stattdessen haben Sie 18 Monate lang vorgeworfen, sie übertreib, während sie buchstäblich Leben kämpft. Ryans Hand zitterten. Dr. Morrison bit. Das ist ein Missverständnis. Wirklich. Sie sag Handy Hover. Ich sehe mir gerade die Notiz in der letzten Sitzung der Krankenhausverstanden. Wir haben über ein großzügig anonymes Spend gesprochen, die unser Krebsprogramm am Leben erhalten hat. Turgen, ihr Schwester, dieselbe Schwester, die sie gerade fentlich gedemütigt haben, while sie während Chemotherapie krank aussah. Sie blickt sich in der Mengum. Es klarzustellen, Dr. Ryan Chen's heutige Auszeichnung wurde teilweise durch Gerät finanziert, die mit den Spenden seiner Schwester eingeschafft wurden. Gerät, die bei seinen Operationen verwendet. Gerät, die es die Großzügigkeit einer Frau, die als dramatisch und die Aufmerksamkeit süchtig besegnet hat, nicht gab. Sarah, sagen Sie dass das nicht stimmt. Sagen Sie dass ich sie unterstützt habe, sagt Ryan verzweifelt. Haben Sie das? Fragt ich leise. Haben Sie Michigan während der Behandlung besucht? Hast du ihn gerufen, nach mir zu sehen, warst du auch nur einmal bei einem Arzttermin oder hast du einfach allen erzählt, ich übertreibe? Hat kein Antwort. Dr. Morrison wandte sich in den Geschäftsführer der Krankenhauses, der während der Auseinandersetzung auf in Zugekommen war. Wir müssen über Dr. Chen's Verhalten sprechen. Das sollte von einem eklatanten Mangel an mich voll. Sagt zu Ryan. Bringen Sie Unterlagen über den Zustand Schwester mit, wenn Sie immer noch glauben, dass sie übertreibt. Dr. Morrison sah Michigan an. Sarah, wurdest du mitkommen? Ich möchte dich in einen ruhigen Ort bringen. Als wir weggingen, hörte ich die Stimme meiner Mutter. Ryan, woven redet sie? Stuff 4, $500,000. Sie hat es dir doch gesagt,
Hordich Jessica Leissagen. Du hast nur nicht geglaubt. Losung. This Montag hat sich die Geschichte im Mercy Hospital verbreitet. Der Krankenhausverstand leitet ein Untersuchung gegen Ryan ein. Sie befragten Michigan, ich leg mein vollständig Krankengeschichte, Diagnose, Behandlungen, Prognose und Komplikationen offen. Ich seit ihnen die Spendenbeleg, 3 Jahr Finanzierung, alles bis jetzt anonym. Ich erzählt ihnen von jedem verpassen Termin, jeder abweisenden Bemerkung, jedem Mal, als Ryan Michigan als dramatisch besegnet hat. Der Vorstand befragte auch Ryans Kollegen. Sie entdeckten ein Muster. Krankenschwestern berichten, sei abweisend gegenüber Patienten gewesen, die über Schmerzen klagten. Patienten hatten sich beschwert, dass ihr Symptom verharmlost have. Dr. Chin skeint ein grundsätzlich Blindheit gegenüber dem Leiden seiner Patienten zu haben. So lautet das Fazit des Berichts. Wenn bei seiner eigenen Schwester kein schwer Krankheit erkennen kann, ist sein Urteilsvermögen im Umgang mit Patienten fragwürdig. Ryans Abteilungsbudget wurde 40% gekürzt, den Betrag, zu dem ihn Spenden beigetragen hatten. Sein Auszeichnung wurde stillschweigend aberkannt. Wurde unter Bewahrung gestellt und musste eine Fortbildung in medizinischer Ethik und Patientenmittel absolvieren. Mein Eltern riefen nach der Untersuchungen. Warum hast du uns nicht gesagt, wie krank du wirklich warst? Fragt mein Mutter. Ich habe es auch gesagt. Ryan hat auch gesagt, ich wurde übertrieben. Habt ihm geglaubt. Wir wissen es nicht. Wollte es nicht wissen. Ryan hat ein E-Mail geschickt. Du hast mein Karriere wegen verletzter Gefühle zerstört. Ich antwortet nicht, aber Dr. Morrison schon. Sie leitet mir ihr Antwort weiter. Dr. Chin, ihr Karriere wurde durch ihren eigenen Mängel und Empathie beeinträchtigt, nicht durch die Ehrlichkeit ihrer Schwester. Medizin erfordert mich voll. Sie haben keins gesiegt. 3 Monate später seit mein experimentelle Behandlung erster falsch. Mein Tumor waren geschrumpft. Sie sprechen besseren, als wir gehofft hatten, sagt mein Onkologe. Sie konnten es tatsächlich schaffen. Dr. Morrison bat Michigan, auf der Benefiskala für Krebskranke Mercy Hospital zu sprechen. Diesmal sagt ich zu. Ich stand vor 300 Arsten, Spendern und Vorstandsmitglieder und erzählt mein Geschichte. Ich finanziert die Krebsforschung, waren mein eigener Bruder mir vorwarf, mein Krebserkrankung zu übertrieben. Ich sagt, ich habe jährlich $500,000 gespendet, während ich Michigan einer Behandlung unterzog, die mein Family für unnötig hielt. Ich tat es, weil andere Patienten Hoffnung, Verstärkung und Unterstützung brauchten. Selbst wenn mein eigen Family mir dies nicht geben konnte, herrscht still im Publikum. Krebs seit, zu einem Stadt. Mein Arztteam stand zu mir. Dr. Morrison stand zu mir. Mein Family nicht. Aber ich habe trotzdem überlebt. Und ich werde weiterhin die Verstärkung finanzieren, damit auch andere Patienten überleben können, denn wir verdienen es, dass man uns glaubt. Die Standing Ovations dauerten 5 Minuten. Spender sagten in diesem Abend weiters $2 Millionen zu. Ryan war nicht da. Hat das Mercy Hospital verlassen und ein Stell in einer kleineren Einrichtung angenommen. Sein Bewahrungsstrafe verfolgten. Sein Ruf war dauerhaft bestattet. Ein Jahr nach dieser Preisverleihung war ich in Remission. Weiter erwarten hat die experimentelle Behandlung angeschlagen. Ich hat Botch-Speecheldrews im Stadium vorbesiegt. Dr. Morrison veranstaltet ein klein Feier. Mein Onkologe war de weint für den Trainen. Die Krankenschwestern, die Michigan waren der Behandlung unterstützt hatten, waren da. Mein wahre Family, nicht Blutsverwandtschaft. Sie haben es geschafft, sagt Dr. Morrison. Sie haben überlebt, was die meisten nicht schaffen. Ich habe überlebt, weil sie mir geglaubt haben. Ich sagt, weil sie Michigan gesehen haben, als mein eigener Bruder es nicht tat. Ich finanziere immer noch die Krebsforschung im Mercy Hospital. $500,000 jährlich. Nicht länger anonym. Mein Name steht jetzt in der Spenderwand, direkt neben der Herzchirurgie. Der Station, die MIT Geraten Ostestatist, die MIT Minen Spenden eingeschafft wurden.
Der Station, auf der Rhein gearbeitet hat, Beaver insane Mangel and Mick Fool Einholt. Ich bereue es nicht, zu dieser Preisverleihung gegangen zu sein. Ich bereue es nicht, Dr. Morrison die Wahrheit ans Licht bringen lassen zu haben, denn Genduo gibt es einen anderen Krebspatienten, der von seiner Family als dramatisch besegnet wird. Und vielleicht hören sie mein Gesticht und wissen, dass sie nicht dramatisch sind. Sie übertrieben nicht. Sie jubeln. Und das ist alles. 6 Monate später benannt das Krankenhaus und Patientenvertretungsprogramm nach mir. Die Saracen Initiative für mitfühlend Pflegeschuldassistenzars darin zu erkennen, wann sie die Sorgen von Patienten abten. Ryans Fall wird als Lerbiaspiel verwendet. Anonymisiert, aber jeder bei Mercy kennt die War-Gesticht. Ich betrug jetzt frisch diagnostisiert Patienten mit Botchspiegeldres. Let's wosch kem ein Frau weinen zu mir. Mein Family-Mate, ich übertreibe mit meiner Behandlung. Sie sagt, mein Schwester ist Krankenschwester und sagt immer, ich reagiere über. Ich nahm ihr Hand und erzählt von Ryan, von der Preisverleihung, von Dr. Morrisons Intervention. Ein Medizinstudium schützt, nicht vor Grausamkeit. Ich sagt, manchmal sind es die Menschen, die Leid am besten verstehen sollten, die es am vehementesten lernen. Sie weint vor Erleiderung. Ich dacht, ich werd verrückt worden. Du bist nicht verrückt. Du bist krank und verdienst es, dass man dir glaubt. 2 Jahre nach meiner Remission bin ich gesunder als seit Jahren. Ryan meldet sich einmal und fragt, ob wir das hinter us lassen konnten. Ich antwortet nicht. Manch brücken lani es sich nicht wieder aufzubauen. Aber jeder Patient, dem ich helf, jed spend, die ich tätig, jed's Leben, das durch mein Forschungsgelder gerettet wird, das ist alles wert. Ryan hat sein Auszeichnung bekommen. Ich hab mein bekommen. Leben. Ich weiß, welches davon sollt.